dear students, now we see the next point in this topic. It's energy from the different food component. Let me see some of the questions related to this point. First one is, which type of the cellular respiration performs the complete oxidation of glucose? Yes, it's a aerobic respiration. The aerobic respiration which takes place in presence of oxygen. So, in this respiration type, there is the complete oxidation of the glucose is there, and there is released the 38 ATP molecule, means a large amount of the energy is released during this complete oxidation of glucose. The second question is, which cell organism is necessary for the complete oxidation of glucose? Yes, it's a mitochondria. Mitochondria, it is one of the cell organisms which is necessary for the complete oxidation of glucose. What's the point? That's energy from different food components. The excess of carbohydrates are stored in liver and muscles in the form of glycogen. जे एक्सेस फॉर्म मध्ये कार्बोहायड्रेट्स असतं ते ग्लायकोजन फॉर्म मध्ये स्टोअर केलं जातं. पण ते कुठे स्टोअर केलं जातं? तर ते लिव्हर आणि मसल्स मध्ये स्टोअर केलं जातं. लेट वी सी the first point. It's a energy from the different food component, that's a protein. या व्हिडिओ मध्ये आपण प्रोटीन रिलेटेड कॉन्सेप्टचा स्टडी करणार आहोत. तर प्रोटीन काय आहे? प्रोटीन हा बेसिकली मॅक्रो मॉलिक्यूल आहे, म्हणजेच लार्ज मॉलिक्यूल आहे. प्रोटीन कोणापासून बनलेला असतो? तर तो अमायनो ॲसिड्स पासून बनलेला असतो. द प्रोटीन ऑफ ॲनिमल ओरिजिन. Okay, the protein of animal origin are called as the first class of protein. हा क्वेश्चन तुम्हाला 1 मार्क्सला साठी पण विचारला जाऊ शकतो. डिफाइन द फर्स्ट क्लास ऑफ प्रोटीन, म्हणजे ज्या प्रोटीनचं ओरिजिन ॲनिमल आहे. ओके, द प्रोटीन ऑफ ॲनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड ॲज द फर्स्ट क्लास ऑफ प्रोटीन. We get the 4 kilocalories of energy per gram of protein. किती एनर्जी मिळते का प्रोटीन पासून? 4 kilocalories of energy. The amino acid which is obtained after the digestion of protein. ज्यावेळेस प्रोटीन काय आहे? प्रोटीन हा बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड आहे. आपण लास्ट व्हिडिओ म्हणजेच फर्स्ट टॉपिकच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रोटीनची कन्सेप्ट स्टडी केली होती. ओके, म्हणजे प्रोटीन काय आहे? प्रोटीन हा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आहे, पण तो कोणापासून बनलेला आहे? तो अमायनो ॲसिड्स पासून बनलेला आहे. द अमायनो ॲसिड्स आर ॲब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी. अमायनो ॲसिड बॉडीमध्ये ॲब्सॉर्ब होतात, ट्रान्सपोर्ट टू इच ऑर्गन ॲज वेल ॲज द सेल. पण हे ट्रान्सपोर्टेशन कोणाच्या मार्फत होत असतं? तर ते ब्लड मार्फत होत असतं. फ्रॉम दीज अमायनो ॲसिड, organs and the cells produce the various protein necessary for themselves and use the whole body. ते जे अमायनो ॲसिड आहे ते पूर्ण बॉडीमध्ये यूज केलं जातं. Those examples, let we see some of the examples related to this point. That's amino acids. In the skin, there is a presence of the proteins. This protein and the proteins, it's a melanin and the keratin. In the bone, there is a presence of the ossin. The cells, various proteins of the cell membrane, various enzymes. Pancreas, it's a insulin, that is insulin. It is a function to maintain the sugar level in the blood. Then the trypsin, pituitary gland. The various hormones are secreted in the pituitary gland. The muscles is the actin and the myosin. It's a flexible protein. And the last one, it's a blood. It's a hemoglobin and the antibodies. These are the various proteins which is present in our body. Afterward, that's the excess of amino acid obtained from the protein are not stored in the body. जे एक्सेस अमाउंट मध्ये अमायनो ॲसिड मिळत असतं ते बॉडीमध्ये स्टोअर केलं जात नाही. मग ते कुठे जातं? दे आर ब्रोकन डाऊन अँड अमोनिया फ्रॉम इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी. ते बॉडीमधून एलिमिनेट केलं जातं, बाहेर रिमूव्ह केलं जातं. इफ नेसेसरी, द एक्सेस ऑफ प्रोटीन आर कन्वर्टेड into other useful substances.
मग जर गरज असेल बॉडीला तर त्या प्रोटीनचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होत असं, तर बाकीच्या युजफुल सबस्टन्सेसमध्ये होत असं. फॉर एक्झाम्पल लाईक द ग्लुकोज थ्रू द ग्लायकोजेनेसिस प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ द प्लांट produce the necessary amino acid from the minerals genome and thereby produce a different protein. An enzyme ribisco present in the plant chloroplast is a most abundant protein which is naturally found in the plant. म्हणजे रिबिस्को हा जो एन्झाईम आहे तो एक प्रकारचा प्रोटीन आहे आणि हा प्लांटमध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये असतो. Hope so you understood this concept. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.